14 years after BioHazard 2, Sherry Birkin is finally making a comeback. Why did you decide to bring back this character as a leading character? Was it to please the fans or the development team? やっと今回の作品でシャーリー・バーキンが復活ができるようになってで2から14年ぶりぐらいで今回は主人公として出てくるんですけどこのシェリーを入れるのはそれはファンたちのためのものでしょうかそれとも開発のメンバーのためのものでしょうかこれみんなのためです。本当に2の時のシェリーを出したいからシェリーを選んだんではなくて本当に6のドラマを作る時に必要なピースをこう集めていくうちにそこにぴったりだったのが今成長したシェリーっていうことだったんですよね。その成長したシェリーと新しいキャラクターのジェイクっていうののコラボレーションみたいなところで面白いお話ができるんじゃないかなと。シェリーはねG ウイルスを体内に持った少女だったのが大人になったと。でジェイクはジェイクで特別な何かウイルスに関する謎を持ったキーとなるものを持った男このコンビのお話っていうのはすごく面白くなるんじゃないかなと思ってそのシェリーをピッキングしたということですね。Well, we put her in the game for everyone. And we didn't put her in the game just because we had her in Resident Evil 2. It's like, oh, we have to bring this character back. It was more for the needs of the story. We wanted to have a really dramatic story, and we felt having Sherry in the game really fit the story well. And the great thing is, because now Sherry's an adult, I think we were able to pair her up with our new character, Jake, and I think they really make a good team together. If you consider Sherry's history, she was infected with the G virus, and she has all that history with her. And Jake, our new character, also has a certain history with viruses and things like that. So I think bringing those two together worked really well for her. Okay, we go with your plan. Will the mystery surrounding Ada be finally unveiled? Her true motive, who she works for? 今回の作品ではエイダの謎が全て解かれるでしょうか全ては解かれないですけどちょっとはエイダのなんかプライベートを見れる感じにはなるかもしれない、We're not going to reveal all the secrets and mysteries around Ada, but we'll get a few glimpses into her private life. I think what's important about Ada is the mystery that surrounds her. So what were your sources of inspiration for Resident Evil 6 for the creation of backgrounds, stories and gameplay, movies, TV shows, previous entries from the series of other video games? In a previous interview, Mr. Sasaki mentioned TV shows like 24 and Heroes as sources of inspiration for the narration of the story. Do you have another example in mind? 今回の6のストーリーとかゲームプレイとかどこからなんかそのインスピレーションをもらいましたでしょうか以前のインタビューの時には佐々木さんがおっしゃったのは、24とかヒーローズのようなテレビドラマが結構影響を与えられてでそれようなゲームを作ろうとしましたけど他になんか影響を与えられたものがあったんでしょうかいっぱいありますよ本当にそのアメリカドラマもその2つだけじゃなくってね最近で言うとウォーキングデッドとかもそうですしちょっと前だとロストとかもそうですし僕自身がまずその群像劇っていうのが好きだったっていうのがあってその群像劇という手法を使ってホラーっていうのを表現するのにチャレンジしたのが本作ということになりますと。であと例えばそのキャンペーンごとにもいろいろ味わいみたいなものを変えてるんですけど例えばクリス編とかだと、そうですね仲間がこう一人一人こう少なくなっていく恐怖みたいなところで言うと、映画の「エイリアン」とかは参考にしましたね。Yeah, there's so many influences. Of course, those two TV shows that you mentioned, and again, more recent shows, say like The Walking Dead, or an older show like Lost. Those were really an influence in the development of this game. Especially since I wanted to do a game with an ensemble cast and have as many characters as possible.
And one of the things I was really interested in doing is seeing how I could show horror in different elements of the game. Like there's different types of horror. So for example, each campaign shows horror in a different way. And like with Chris's campaign, for example, as he progresses through the story, he starts losing teammates left and right. And the inspiration for something like that came from, say, the movie Alien, where you start losing people throughout the course of the movie. So what did the development of BIOHAZARD 5 go through for the development of this software? バイオハザードの開発は何を学んでこの6に生かしたんでしょうか。バイオ5僕も作ってたんですけれども、やっぱり新しくコープっていうシステムを入れた新しいホラーっていうのが一つコンセプトでありました。ただそこでコープをやったことでホラーが、薄れてしまうような要素っていうのがいくつか製品を発売してみんなのコメントを聞いて、僕ら自身も感じる部分がありました。ポイントはパートナーがせっかくいるんだけれども、そのパートナーがものすごく弾を使いすぎたりキャラクターよりも前に行き過ぎてしまったりっていうところが今までの RE の良さっていう部分でみんなが感じてもらってたものがすごく減ってしまってた。そこは6に関して、大きく学んだポイントで、いかにパートナーが RE の楽しみ方をサポートしてくれるような存在であるかというところに対して AI をすごく、意識した調整をしてます。頭を使いすぎないし、AI で一緒にいるときに自分よりも前にどんどん進まずに、あくまで前に進むのは自分で、その周囲をパートナーがサポートしてくれるというような AI の設計になっています。Well, I was one of the creators of Resident Evil 5, so with that game we introduced the co-op system, and we tried to introduce no horror situations by having a partner in the game. But there was after the game came out, there were a lot of feedback, and even internally we felt that this co-op system kind of took away from the horror elements in the game, kind of removed a lot of them, because you had this partner, and the AI sometimes it would use more ammo than you wanted it to use. It would get ahead of you, things like that. So a lot of the things that make Resident Evil were kind of lessened by the fact of having this partner in the game. So we looked at what worked and what didn't work from RE5, and so when we're making RE6, we're like, okay, we have to make this partner system better. It has to be a more cooperative experience. So now the way that partner works is the partner won't use up too much of your ammo. The partner won't get out ahead of you. The partner will be more in a supportive role, so it still feels like a Resident Evil experience when you're playing the game. So what is your exact role as a producer for the movie BioHazard Damnation? It was a stage of inspiration. Can you tell us how do the movie and the game tie with each other? Degeneration only mentioned briefly twice at the end, and we hope there will be more ties between BioHazard 6 and Damnation than between BioHazard 5 and Degeneration. ダムネーションについての質問なんですけど、まずはプロデューサーとしての役割、どういう仕事になるでしょうか。最初の制作のところから関わっているでしょうか。あとはこのディジェネレーションは最後の方にトライセルの印が出ているっていうことは5とちょっとつながりがあったんですけど、今回のダムネーションはもっと深く6とつながりがあるでしょうか。はい、自分の役割としてはデジネと一緒で、最初の立ち上げからキャップとかキャラクター全体に関しては当然神谷監督がいるんですけど、そういう人として関わっています。まず先に関わり方だけないし。Okay, so I mean, my involvement is yes, as a producer, I'm involved right from the very beginning when they're creating the game. I mean, they're looking over the script, the character designs, and everything. I mean, we still have the director and stuff involved with that, but as a producer, I'm there overseeing everything from the beginning. ダムネーションを6と同じで今回レオンとエイダが出てくるので、時間軸でいくと6の前の時間をダムネーションは描いているので、ゲームと同じ世界観の中で、ちょっと前の数年前の出来事のレオンのエピソードを描いていて、そういう意味ではつながりはで、そのトライセルみたいなのは僕は見てるの楽しみで
As far as any connections go, the Damnation movie focuses on Leon and Ada. So the focus of Damnation, if you talk about the Resident Evil world, it probably takes place a few years just before RE6 takes place. So it's the same world, just a different time period. So you'll have that connection with those two characters in Resident Evil 6. As far as any other small connections, like say with Tricell and things like that, you'll just have to wait and see the movie to find out. I have been sent here by the BSAA. My name is Ada Wong.